بریم سراغ درس. briefly به طور خلاصه. briefly. in brief به طور کوتاه. in brief. in conclusion در نتیجه. in conclusion. in short کوتاه این که. in short. probably احتمالاً. if you ask me به نظر من. after all سرانجام. after all in all از یک نگاه. in summary در نتیجه یا خلاصه این که. in the long run سرانجام، بالاخره. finally سرانجام یا بالاخره. at first در قدم نخست یا در نخست. first of all اولین که، در قدم اول. first of all. at the same time در عین زمان یا همزمان. at the same time. for now و فعلا. for the time being معقتا. for the time being. in time سر وقت. the next step اقدام بعدی این است که. در اینجا اکثرا باز یک is اضافه میکنه. the next step is اقدام بعدی این است که. later on بعدن. et در انگلیسی امریکایی به شکل د تلفظ میکنیم. later on بعدن. meanwhile در ضمن. next یا then. next یا هم then بعدن. soon بزودی. simultaneously همزمان. simultaneously همزمان. in other words به عبارت دیگر. in other words. namely به طور مثال. that's to say به عبارت دیگر. comparatively نسبتاً یا به نسبت. comparatively. moreover علاوه بر این. moreover. for instance به طور مثال. for instance. for one thing به یک دلیل. for one thing. as an example به طور مثال. in this case
in this case در این صورت. generally generally به طور عموم. generally speaking generally speaking به طور عموم. generally speaking or generally. chiefly chiefly به طور عمده. chiefly. specially specially به ویژه یا بالخصوص. specially. aside from به جز از. aside from. other than that به جز از آن. other than that. particularly particularly به ویژه یا بالخصوص. on the other hand از طرف دیگر. on one hand از یک نگاه. on the contrary برعکس. as a result در نتیجه. for this reason به دلیل این که. for this reason. in addition بر علاوه به این. معمولاً بعد از اینا یک تو اضافه همچنان میکنیم. in addition to this بر علاوه به این. in addition to this. as well همچنان. as well as و. also همچنان. eventually در نتیجه. basically اساساً.